President Emmerson Mnangagwa makes public appearance and responds at State House after private trip sparks debate in Zimbabwe. Today we have a news of President Emmerson Mnangagwa kubuda kwa wakaita munyika ye Zimbabwe zvichinzi wakabuda pakati peusiku ende wakadzoka zvakare munyika ye Zimbabwe pakati peusiku after madays vachinzi vaenda nyika dzekunze zvisina kuziviswa munyika ye Zimbabwe sezvo ndiye head of state munyika ye Zimbabwe. So zuva ranhasi vanga vari pa State House apo pavaonekwa vachiita a first public appearance after sneaking out and sneaking in yavakaita munyika yeZimbabwe. Kusangana kwatinoita zvakare pana pa YouTube channel yenyu Magaba News patinobata nhau dzinenge dzichiitika munharaunda nemunyika yedu yeZimbabwe. Tingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that patinoposta nhau idzi unova uri wekutanga kusangana nenews dzatinenge taiswa. Zuva ranhasi we have a news tichitaura about nhau yava Mnangagwa kubuda kwawakaita munyika yeZimbabwe nekudzoka paitaurika zvizhinji. So today vaita public appearance apo pavanga vachiita swearing in a new chief justice and also a deputy chief justice pamwechete nemaministers emaland and rural development nevakasiyana siyana maauditor generals nevehealth vanga vachiappointwa nava Mnangagwa. So vazobvunzwa interview naRuben Barwe apo pavanzi there was people who were saying chef disappeared in Zimbabwe. So ivo vaMnangagwa responda vachiti when I go out I don't go around villaging saying ndabuda. Mambo vanongobuda anytime. People who are lying that chef disappeared. Yeah. When I go out I don't go to villages saying ndabuda. They get told that the president vafamba koma pansi. Now dotangana tenderane mishandi ndangofamba ndozenda nizoso. Mazvinzwira vachitaura ivo vaMnangagwa pachavo vachiti mambo vanongobuda anytime ende havafambe kumavillage vachitaurira vanhu kuti ndabuda. Ende mashoko aya akonfirma pachavo kuti kubuda kwavo vakabuda munyika yeZimbabwe zvechokwadi, asi vati handingofambe njudzi dzavanhu kuti ndakuenda kwakati. Zvaita kuti veruzhinji vati ruzhinji rwenyika yeZimbabwe rwaakuonekwa semavillagers havachaonekwe vari vanhu vakaisa vhoti yavo kuti vaMnangagwa vave pachigaro chavari ichi. So according to news, President Emmerson Mnangagwa has made a fresh public appearance at State House following days of speculation and the debate surrounding his reports private visit outside the country. The appearance quickly attracted attention on media, especially after comment linked to a concern about his whereabouts being circulating. According to a post shared by government officials and commentators, the president presided over a swearing-in ceremony for several senior officials at State House. Among those swearing in were new judicial and government appointments, including Justice Elizabeth Gwaunza as Chief Justice and Justice Paddington Garwe as Deputy Chief Justice. Other appointments including officials linked to the Land Ministry and the Auditor General's Office and the Health Service Commission. The State House ceremony appeared to send a message that government operations were continued normally despite growing public discussions around the president's recent movement. The debate intensifies after online commentators question report that the president had quietly traveled outside Zimbabwe before returning without much public attention. Users had claimed that the president has disappeared from the public eye, leading to worldwide spread speculations. In response to the growing discussions, a statement shared online quoted the president dismissing the rumors in a light-hearted manner. According to Post, Mnangagwa said when traveling he does not move around publicly announcing his location. The remarks quickly spread across media platform where supporters and critics alike react to the comments. The president's response has since become major talking point in Zimbabwe political discussion. Some supporters urge that leaders are entitled to private travel and personal security arrangement, especially during non-official trips. Others said the
speculation showed the level of public interest surrounding the country's leadership in national affairs. Political observers say the incident highlights how media continues to shape public conversation in Zimbabwe in digital ages. Even a short period without public appearance can quickly trigger speculations in Zimbabwe. So eruzhinji vari kutaurawo vachiti zvinhu zvaitwa navamnangagwa izvi vachiresponda inawe kuti vatobvuma kuti vakabuda munyika yeZimbabwe asi vati handizivise kuti ndiri kuenda kwakati kana ndiri kubuda kozi ndini mambo handiudze mavillagers ese munyika yeZimbabwe kuti ndiri kubuda. Meanwhile, the swearing in ceremony itself carries a major significance for Zimbabwe judicial and public institution. The appointment of senior judges and commission officials comes at a time when Zimbabweans continues to closely watch development within government structures and state institutions. Justice Elizabeth Kwaun's appointment as a Chief Justice marks an important transition within the Zimbabwean legal system. Her elevation to the top judicial office places her among the most influential legal figures in the Zimbabwe judiciary. Paddington Garwe appointment as a deputy Chief Justice also draw attention within many discussions what the new leadership could mean for the judiciary going forward. So mre Zimbabwe ndona wiri kutaurika ndona wiri kubuda mashoko apiwa navamnangagwa. So veruzhinji vamirira kuti kuapoinda kwavaita ava vachange vachizoshanda here basa ravaapoindwa sezvo new Chief Justice ndiye achange achimira panguva iri kuendeswa vamnangagwa kucourt nemaopposition. So veruzhinji vonzwa respond yavamnangagwa yasiya yakazunguza ruzhinji munyika yeZimbabwe, vanhu vachikomendo vachitaurawo muono yavo pamusoro pemashoko abudiswa navamnangagwa vachiti aiwa iniri kubuda kwangu kana kuti ndaenda somewhere handingarambe handiannounce kuruzhinji rwenyika yeZimbabwe ndichizivisa kuti ndabuda ndiri kuenda somewhere. Apo pavaitwa interview naRuben Abarwe asking President Mnangagwa about people who were saying that chief disappear, reference to the president, and explained the trip to another country later on Wednesday before he returned on Saturday night. Ndozvinhu zvikubuda, ndozvinhu zvekutaurika, ndozvinhu zvekutenderedzwa munyika yedu yeZimbabwe. Ndizo news dzatanga tikabata pano pa YouTube channel yenyu Magaba News. Tokutenda nekutsigira kwamaita Magaba News.